Buenas tardes, mi nombre es Mariana Ochoa Chávez, estudiante de Negocios Internacionales primer semestre, y el día de hoy voy a explicar qué es el comercio internacional. El comercio exterior es un intercambio o un bien o servicio realizado entre al menos dos países diferentes. Hey there, it's Amir Figueroa from International Business, and today I'm going to talk about international trade theories. Mercantilism as first. Mercantilism is the name given to a set of political ideas or economic ideas that developed during the 16th, 17th, and the first half of 18th centuries in Europe. It defines mercantilism as an economic system that focuses primarily on the development of trade, mainly export trade, and considers the possession of precious metals as characteristic sign of wealth. Now I'm going to talk about the absolute advantage, that is a concept developed by Adam Smith on his work to Wealth of Nations to explain the flow of trade in goods between countries. Absolute advantage is the ability of a country to produce a certain product using less input than any other producer. Absolute advantage is present when something or someone is the best of developing such activity or manufacturing a certain good at lower cost than others. Now we're going to talk about the competitive advantage. The competitive advantage model is one of the basic concepts underlying the theory of international trade and demonstrates that countries tend to specialize in the production and export of those goods that they produce at a relatively lower cost than the rest of the world. And the last classical theory is the Heckscher-Holling. The Heckscher-Holling model tries to explain how international trade flow works. It was formulated by the Swedish economist Bertil Holling in 1933, modifying an initial theorem of his teacher Eli Heckscher formulated in 1990. The model is based on David Ricardo's theory of competitive advantage and states that countries specialize in exporting goods whose production is intensive and the factor that is abundant in the country, while they tend to import those goods that intensively use the factor that is relatively scarce in the country. In conclusion, these theories go hand in hand because they have a very similar order of ideas. One seeks to export goods and services, another seeks to specialize in production, and another of them seeks efficiency in products that others can offer. Currently, it must be said that they have evolved, and I personally believe that those that still prevail are the absolute and competitive advantage. Y la tercera pregunta dice, ¿cuáles son las teorías modernas del comercio internacional basadas en las empresas? Yo encontré las 4 teorías más importantes, que la primera son las relaciones internacionales de precio. La segunda que encontré fue la teoría de las ventajas absolutas. La tercera teoría que encontré, o que ya la hemos visto en clase, es teoría de ventajas comparativas. Y la cuarta es teoría de la demanda recíproca. La segunda teoría es la teoría de las ventajas absolutas. En 1776, el economista y filósofo Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, obra de la que llegó a ser considerado el padre de la economía y política y que marcó una línea diferencial entre el antes y después en la relación a la importancia que tiene el mercado en la asignación de los recursos. Pues a partir de este momento se comienza a aceptar que la oferta y la demanda son las fuerzas que asignan de mejor manera los recursos que se deben de utilizar en la economía para lograr mayor riqueza. Relaciones internacionales de precio. En 1741, el economista Joseph David Hume expuso que todo el mundo los precios de los productos son el resultado de la mayor o menor cantidad de un medio circulante que exista. Así, este pensador planteó que si un país ingresa una mayor cantidad de metales de la que normalmente necesita, con el tiempo sus precios aumentarán con respecto al exterior y como el resultado el país tendrá a importar más y a exportar menos, lo que elimina la ventaja que podía ser tenido al abaratar los precios.
Y la tercera es la teoría de las ventajas comparativas. En 1817, el economista inglés David Ricardo publicó el libro Principios de Economía Política y Tributación, que contiene la teoría de las ventajas comparativas, reconocida por algunos expertos como la base de la teoría moderna. Pues contiene los elementos importantes que hoy en día se vienen utilizando para explicar los beneficios del libre comercio de mercancías. La cuarta teoría es la teoría de la demanda recíproca. Considerado como uno de los pioneros de la economía moderna, John Stuart Mill desarrolló sobre el trabajo de David Ricardo su propia teoría de comercio internacional titulada Teoría de la demanda recíproca o el intercambio provechoso. And now in the fourth answer, according to the resources and capabilities can be understood as a set of factors, skills that a company has to formulate and implement a competitive strategy that would be what differentiates in the market. We must also take into account the market to which we are going to introduce, as we must know the market demand to know what products to offer and propose a price that buyers are willing to make a business profitable. If we have a company not autonomous in terms of obtaining raw materials to sell a final product, you must have a list of suppliers of material needed. And I think that these are the implements you need for your own company.